We really want to see Bangladesh as a center of international women's football. Religion e kintu kothao lekha nai je women can't participate. As long as they talk about football, that is the best marketing we can do. You inherited a significant load of loan and dues. We're working. We're ahead. Yeah, it's in the right hands. আমরা কতটুকু কনফিডেন্ট যে আমাদের টিম আর কোনো সময় ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার্সের জন্য ট্যুর করতে পারবে না? টিম বিল্ড করতে পারে, বাট টিম যদি ভালো মাঠে খেলতে না পারে, বিভিন্ন স্টেডিয়াম তো এখনো পড়ে আছে, ওখানে কেউ গরু পালতেছে। Dhaka League was once the heartbeat of the football culture. ঢাকাতে বলা হয় খেলার মাঠ নাই, মাঠ আছে বাট নট ফর স্পোর্টস। ঢাকা ইজ বিকামিং লেস এন্ড লেস ওভার টাইম। ফুটবলও ফুটসল উইল বিকাম ভেরি ভেরি পপুলার। অনেক সময় বলে বিদেশি প্লেয়ার, প্রবাসী প্লেয়ার। নো, লুক এট দ্য রিঅ্যাকশন অফ Shamit, Hamza, the patriotism, the love, the passion. প্যারালালি চলতে থাকে ই-স্পোর্টস, ওইটা নিয়ে কোনো প্ল্যানস আছে নাকি? আমাদের পক্ষে পপুলেশন আছে, আজকে যদি আমরা ঠিক মতো শুরু করি 2038 is very very realistic. You have to love your country. Unless you're willing to do whatever it takes for that flag, you can't earn that flag. Welcome to another episode of Chilli Flakes Studio. I'm Ifaz, amar sathe ache Riyasad, and today's conversation is one which many football fans in Bangladesh will be tuning in to watch. Our guest today is Tabith Awal, President of the Bangladesh Football Federation, a businessman, sports administrator, and a key figure in shaping the future of the football in the country. At a time when Bangladesh football is entering an important phase of transition and possibility, we sit down for a candid, no-filter conversation. From league football to national teams, from development to long-term vision, we talk about where the game stands today and where it can realistically go next. Tabith bhai, it's an honor and privilege to have you on our show. Kemon achen? I'm bhalo achi. Thank you so much to both of you, as well as Chilli Flakes Studio and all of your fans out there. Thank you. Thank you. You're not only the president of the Bangladesh Football Federation, which is one of the most prominent sports bodies in the country. You're also a successful businessman. আপনি এই all-round capabilities কিভাবে ম্যানেজ করেন? Thank you. Success to definition varies. So আপনারা বলেছেন দেখে আমি এটা গ্রহণ করে নিলাম। But no, I think it's not about me. It's not about balance. It's about having the right team. তো একটা স্পোর্টসে খেলতে হলে পুরো টিমকে লাগে, in team sports. So sports ম্যানেজ করতে হলেও একটা টিম লাগে. So I believe I have a good business team যারা হ্যান্ডেল করে all situations. I have a good sports management team, বাফুফে যারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং হ্যান্ডেল করে, and all my social activities ওটার জন্য আলাদা টিম আছে. So I think it's a good effort on their part যে আমাকে enough free time দেয় that আমি সবকিছুতে একটু না একটু কন্ট্রিবিউট করতে পারি. Absolutely. But a team needs a visionary leader at the end of the day. So, comes back at you. If you could just share some of your memories from the playing days and how does it differ overall the scenario compared to now? Wow, বললে তো মনে হয় আমার বয়স অনেক বেশি হয়ে গেছে. It's a lot of memories. না, অত wrap up না যাই, just to not drag things out. But সত্যি কথা বলতে গেলে my ardent memories of course আছে. বর্তমান যেটা ঢাকা স্টেডিয়াম, আগের দিনে খেলতাম। আমার প্রথম ক্লাব ধানমন্ডি ক্লাব, ফার্স্ট ডিভিশনে, তখন ধানমন্ডি মাঠে খেলতাম। প্রথম মেমোরিজ আছে যখন আমি তো মিস করছি ওই জেনারেশনটা, বাট আসলাম ভাই, সাব্বির ভাই, ওনাদেরকে খেলতে দেখতাম আমরা। আমি আসছি যখন আমাদের বর্তমান স্টার ফিগার এখন আমিনুল হক, ওরা খেলতো, and I was with them first, against them, মাঝে মধ্যে with them. So it was a very good moment. ফ্যানরা যখন দেখতে আসতো বা খেলার পরে যখন অনেকে অটোগ্রাফ চেত বা ছবি তুলতে চাইতো ওই সময়, আর ওই সময় ছবিটা ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইক এখন কিন্তু ডিজিটাল ছবি একজন 1000 তুলে ফেলায় তখন কিন্তু ইফ ইউ রিমেম্বার ওই ফুজি কালারের রিল, তো একটা ছবি তোলাও কিন্তু very precious. ভেরি প্রেশাস। তারপরে আমরা আবার যে এলিফ্যান্ট রোডে যেতাম ফুজি কালার, ওইখানে ওটাকে প্রিন্ট করার জন্য। সো ওই ছবি তো meant a lot more. meant a lot more. Someone is spending that time on me. ফুটবলের জন্য আমি কিন্তু স্কলারশিপ পেয়েছি। সো আমি জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে ফুল স্কলারশিপে টিমে খেলার জন্য আমি গিয়েছিলাম। সো ইটস অলসো হেল্পড মি ডেভেলপ অ্যাজ আ স্টুডেন্ট পারসন, helped my father and mother. ওনাদের অনেক পয়সা দিতে হয় নাই, so of course ওই জায়গাটা তো একটু কন্ট্রিবিউশন ছিল।
And of course একবার নেপালে ছিলাম, playing internationally, so against a host team, and Nepalese fans are কিন্তু Crazy. very passionate, হ্যাঁ। very passionate. So ওরকম একটা passionate, টিমের এগেনস্টে খেলা, rowdiness, elevation, মানে অনেক কিছু তখন কিন্তু বুঝতাম না। মাঠে খেলতেছি, what does it mean? But যখন away খেলতেছি, elevation matters, the type of pitch, High matters, altitude, high altitude matters. তো I think অনেক এক্সপিরিয়েন্স আমি পেয়েছি, যেটা আমি আজকে কাজে লাগাতে পারছি, বাট অনেক এক্সপিরিয়েন্স আমার লাইফে ছিল যে it's not just a game, it is a life experience. And অনেকে এটা বিশ্বাস করে না, সত্যি কথা বলতে গেলে। I don't want to sound like মানে I'm being political or out of talk, but আমার টিমমেটস যারা ছিল, তারা সবাই কিন্তু অ্যাফ্লুয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল না। আরামবাগ, ফকিরাপুলে যারা খেলতো, এখনো তাদেরকে আমি যখন দেখি, ওরা আমাকে দোস্ত ডাকে বা সিনিয়র আমি বড় ভাই ডাকি বা নাম ধরে ডাকি, অনেকে আশ্চর্য হয়ে যায় যে মানে ওরা স্কুলের না, ওরা একই পাড়ার না, but ওরা ফ্রেন্ডস, and then I tell you they are my friends too, মানে they're my good friends, কিছু very very close to me. So I think it helped me develop as a human being also, যে you must learn to live with people, and সবারই কোনো না কোনো একটা পজিটিভ মানে ইনফ্লুয়েন্স থাকে আমাদের লাইফে. It doesn't matter what their background is, or where they're from, or what religion they are. I think that was very important. Human being first, ব্যাপারটা 100%. Bhaiya, you took over the Bangladesh Football Federation quite for a long time. Well, not a long time, but for a little while now. If you could walk us through some of the changes you have implemented and some of the work in progress at this stage. The Bangladesh context, let me clarify, I didn't take over anything. You got elected. I know, so it gets misinterpreted, so I'm being very careful. No, I was elected by a landslide. By a landslide, yeah. I would say I've changed Bangladesh. I was elected at a time যে বাংলাদেশ মাত্র একটা রেভলিউশন শেষ করে একটা অ্যাসপায়ারিং জেনারেশন সামনে চলে এসেছিল। So I think the first challenge was that, can I live up to the expectations? And when I thought I could, আমি ইলেকশন করেছি, আমি জিতেছি। It was not an easy ride, nor was it a smooth ride, but it was something that was not, it wasn't unexpected. আমি বুঝে শুনেছিলাম যে কিসের ভিতরে আমরা যাচ্ছি and কোন দিকে আমাদের যেতে হবে। তা এখনো যে সমস্যা বা অবস্টিকলস নাই সেটা ঠিক না, বাট আমরা ফোকাস করছি অনেক নতুন দিকে। আমরা ফোকাস করেছিলাম ফ্যানরা কি চায়, সেটার দিকে। আমরা ফোকাস করেছিলাম ইনক্লুসিভিটির দিকে, and that was a big point of our committee's work, যে আমরা যেমন জার্সি ডিজাইন থেকে শুরু করে, মানে আমাদের জার্সিটাও কিন্তু বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে। Oh, it looks fantastic. জার্সিটা বাংলাদেশি ডিজাইনার, জার্সিটা এখন বাংলাদেশি প্রডিউসার, বাংলাদেশি ব্র্যান্ড, ইনক্লুডিং পিপল। আমরা গভর্নমেন্টের সাথে আরো ক্লোজলি কাজ করেছি। গভর্নমেন্টের অনেক জায়গা আছে, মিনিস্ট্রি, সেক্রেটারিয়েট, ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল, আর্মড ফোর্সেস, ডিভিশন ইন স্পোর্টস, সবাইকে নিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি যে নতুনভাবে ফুটবলটাকে আরেকটু রিইগনাইট করার জন্য। অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলি উই ওয়ার এবল টু ডু, অ্যাটলিস্ট গত এক বছরে আমরা অনেক ইন্টারন্যাশনাল ফ্যান এঙ্গেজমেন্ট বাড়াতে পেরেছি। আমরা অনেক সাপোর্ট পেয়েছি ফ্রম মিডিয়া হাউসেস, মিডিয়া বিশেষ করে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া, অনেকে অনেক ভূমিকা রেখেছে। মানে ইট ওয়াজন্ট আ জার্নি দ্যাট আই ক্যান ডু অ্যালোন। তো আমি দেখলাম যে সবাই যখন ইন্সপায়ার্ড ফিল করেছে অ্যান্ড রেসপেক্টটা পেয়েছে, যে না ওনাদের অবদানটাকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি, অনেকে কিন্তু চলে এসেছে এখানে কন্ট্রিবিউট করার জন্য। অ্যান্ড এটা একটা হোলিস্টিক কন্ট্রিবিউশন, এটা আমার একার কোনো ক্রেডিট না। No, excellent. And financial reform was one of the promises that you made when, I won't use the word takeover, but when you were elected. In the meantime, various reports suggest that you inherited a significant load of loan and dues from the previous administration. So today, would you say BFF is on track to be financially transparent and stable? Yes, very much so. এটা ছিল আমাদের one of the largest challenges and promises, যে আমরা BFF-কে প্রথম ইয়ারেই আমরা ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট করতে চাই। আমরা BFF-কে একটা ট্রান্সপারেন্ট অ্যাকাউন্টেবল অর্গানাইজেশন করতে চাই, অ্যান্ড BFF-এর ওনারশিপটা আমরা সব ফ্যান প্লেয়ারদেরকে আমরা দিতে চাই। অ্যান্ড আই এম ভেরি কনফিডেন্ট যে 31 ডিসেম্বরে যখন আমাদের ফার্স্ট ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজিং হবে, আমরা সেটা প্রুভ করতে পারবো।
Lovely. সেটার পিছনে again I said it was not magic. অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে কি হলো না হলো, অনেক লোন ছিল। It really was not magic. It was just about a more systematic approach. কিছু human resources change দরকার ছিল, যেটা আমরা করেছি। And last, as I said, I think it was just ownership. মানে যখন বাংলাদেশের ফ্যান, বাংলাদেশের স্টেক হোল্ডাররা ওন দ্য টিম, ওন্ড বাফুফে, অনেক এগিয়ে এসে হেল্প করার জন্য। মানে ইটস সারপ্রাইজিং, অ্যান্ড ক্যাশ ইজ নট অলওয়েজ দ্য ওয়ে টু গো ফরওয়ার্ড। আমরা সবসময় বলেছিলাম যে আমরা ভ্যালু এডিশনের দিকে বিশ্বাসী, পয়সা নাও থাকতে পারে, but we have artists who are helping us redesign the building. We have curators যারা মাঠ ঘাস ঠিক করতেছে. We have cleaning companies, security companies যারা আমাদেরকে অ্যাসিস্ট করতেছে to play the match. We have many players in the pipeline যারা মনে করেছিল আমরা ফুটবল খেলবো না বা আমরা ফুটবলে থাকবো না, তারা এখন তাদের চিন্তা চেতনা চেঞ্জ করে, let's face it, football doesn't have that much money yet বাংলাদেশে। তো যারা যারা খেলছেন তারা কিন্তু you can say semi professional অথবা short term খেলোয়াড়, but the fact is they're doing it, and এখানে কিন্তু I must respect their sacrifices, যে ওনারা কিন্তু এখনো খেলাটাকে মাঠে রাখছে, খেলাটাকে এগিয়ে নিচ্ছে, and আমাদের ইন্টারন্যাশনালি এখনো আমাদের বাংলাদেশের ইমেজটাকে তারা কিন্তু নতুন ভাবে আবার রিইন্ট্রোডিউস করতেছে। আপনি কি বলবেন যে you took over a newborn child, এরকম মানে when you got elected, sorry for the word, you sort of took a newborn baby and now you're sort of nurturing it as it grows, এরকম কিছু Or একটা? was it a spoiled child that I don't know. I think I don't want to use negative connotations, so but I think it was a fully capable, you can say rebel teenager. Right. Okay. এখন মনে হয় একটু রিহ্যাব দরকার ছিল। এখন রিহ্যাবিলিটেট করায় এলে এখন trying to bring them back into a normal life. As I said, everyone has their positive traits and their negative traits, and the question is, how do we work hard enough to bring out that positives in something or someone? Nurture the positives and course. sort of fix the negatives. We know FIFA and AFC, they extend their financial support to some of the member states federations. Can we know roughly how much support they provide, and is it worth mentioning that it's sufficient enough? Because the প্রশ্নটা এখান থেকে আসছে যে আমরা কতটুকু কনফিডেন্ট যে আমাদের টিম আর কোনো সময় ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার্সের জন্য ট্যুর করতে পারবে না কি? দেখেন, প্রথম কথা হলো যে what is enough, right? So if your vision is big, you want to achieve success, then FIFA, AFC যে limited finance দেয়, এটা absolutely not enough. Okay. It's insufficient. But FIFA, AFC and SAF তিনজনই দেখতে চায় যে they are helping with the base kind of minimum workable payment structure. So আমরা একটা কোচ হায়ার করতে পারি, বা আমরা কিছু টিম ট্রাভেল এক্সপেন্স বেয়ার করতে পারি, হোটেল এক্সপেন্স, ক্যাম্প এক্সপেন্স বেয়ার করতে পারি। এটার সাথে সাথে they would like to see the federation gain its own sponsorship and revenue stream. At the same time, of course, host government যারা, তাদের তো একটা বড় অবদান রাখতেই হয় if they want their country to move forward. But roughly speaking, everybody must know যে ফিফার একটা ফরওয়ার্ড প্রজেক্ট আছে where you can apply and you can get up to each cycle up to about $3 million. And running cost, FIFA can give up to $1.5 million a year. Okay. But এগুলা পাওয়াটা is the challenge. The allocation is not the challenge. FIFA সবাইকে দিয়ে রাখছে, AF সবাইকে দিয়ে রাখছে। কারণ আমাদের অতীতের প্রবলেমগুলো ছিল যে আমরা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে পারলাম না, প্রপোজাল ঠিক মতো দিতে পারলাম না, বা once you got the approval passed, there were inefficiencies in the documentation, অথবা যে কাজের জন্য আমরা করতে চেয়েছিলাম সেই কাজটা হলো না। তো ওটা করতে করতে কিন্তু অলমোস্ট বেশিরভাগ এমএরা ফুল অ্যামাউন্টটা নিতে পারে না। আমাদের অ্যাসপিরেশন হলো আমরা ফুল অ্যামাউন্টটাই নিব ইভেনচুয়ালি, অ্যান্ড আমরা আরও আমাদের রেভিনিউ স্ট্রিম জেনারেট করব। বাট জাস্ট ইন শর্ট, ফিফা যেই টুর্নামেন্টগুলি হোস্ট করে, which is qualification for the World Cup, qualification for the Asia Cup, দুই একটা FIFA friendly tier 1 matches, ওগুলা খেলার জন্য কিন্তু মোটামুটি it's fully efficient, মানে fully sufficient, sorry. But then when you come for league, youth development, pipeline management, infrastructure, overall coaching staff, এখানে কিন্তু it's there's a lot of help that's required. Okay. So would you say the FIFA's contribution when it comes to long-term development of Bangladesh football is more like a drop in the ocean, or it is quite significant?
না, ইটস ভেরি সিগনিফিকেন্ট। Okay. ইটস ভেরি সিগনিফিকেন্ট, বাট যেটা বললাম যে একটা ইটস লাইক বিল্ডিং এখন আমরা বিল্ডিংটা বানাইলাম, ইলেকট্রিফিকেশন সুন্দর হইলো, বাট প্লাম্বিংটা হলো না। ইট কামস হ্যান্ড অ্যান্ড গ্লাভ, রাইট? সো এখন আমরা যেটা করতে যাচ্ছি, আমরা অ্যাজ ইউ নো আমাদের এখন বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমে we have 3 players that play abroad. একটা Hamza Choudhury in England, একটা Shamit Shome Canada, and Fahmidul Islam in Italy. তো ওরা যখন ওই মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে বাংলাদেশে খেলতে আসে, there is limitation to their performance, Yes. right? A great example হলো বাংলাদেশ হংকং এর এগেইনস্ট যেভাবে খেলছিল ঢাকার মাঠে, they played much better against Hong Kong in Hong Kong. Yes. Given that it was against 50,000 crowd. আমি যখন প্রশ্ন করছি প্লেয়ারদেরকে যে হাউ কাম ভাই তোমরা ঘরের মাটিতে অত পারলা না বা বিদেশে পারলা, ওরা বললো আমাকে জাস্ট ভাই যে ওই মাঠ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যালাউড আস টু প্লে দ্য গেম। ফ্যাসিলিটিস অনেক বড়। ফ্যাসিলিটি তো গভর্নমেন্ট যদি হেল্প না করে, ইটস ইম্পসিবল ফর এনি ফেডারেশন অর নেশন টু ডেভেলপ। সো ওই জায়গাটাতে যেটা বললাম যে আমরা টিম বিল্ড করতে পারি, বাট টিম যদি ভালো মাঠে খেলতে না পারে বা ভালো খানা না পায়, so it's an integrated approach. Exactly. It's not, you cannot say one is sufficient while something else is insufficient, right? It has to be together. The ecosystem has to work Right. together. Very well put. Club football, especially the Dhaka League, was once the heartbeat of football culture. So what is BFF doing to bring that energy back, which has been missing for a while, I think? No, thank you. I think এই answerটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নাই. We have a lot of decisions to make. Right. Okay. First of all, আমরা দেখতে চাই এখন what BFF is doing right now is making sure যে লিগটা চলমান থাকে, আচ্ছা। and making sure যে লিগটা ডিসেন্ট্রালাইজ হচ্ছে. So that's the first part. যেটা আগে কিন্তু যেটা বলতো ঢাকা মহানগর লিগ বা প্রিমিয়ার লিগ, সেটা কিন্তু ঢাকা সেন্ট্রিক, মেইনলি মতিঝিল অর মিরপুর এই জায়গায় ছিল। সেখানে একটা বড় পরিবর্তন কিন্তু এসেছে যে আমাদের এই ফুটবল কালচারটা কিন্তু এখন মোটামুটি নন ঢাকা সেন্ট্রিক হয়ে গেছে। সে পার্ট উই আর বিং ভেরি ফোকাসড। সেকেন্ড হল টু ইনশিওর দ্যাট দ্য ক্লাবস হ্যাভ এনাফ পাইপলাইন অফ প্লেয়ার্স, যেখানে আমাদের জুনিয়র লিগ হবে, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে, ডিস্ট্রিক্টের লিগগুলি আমরা তৈরি করতেছি যেন ক্লাবগুলো একটা ভালো পাইপলাইন পায়, আদারওয়াইজ ক্লাবরা তো আর খেলতে পারবে। বাট নেক্সট স্টেপ ইজ হাউ টু মেক দ্য ক্লাবস fully AFC licensed, because AFC license না থাকলে they cannot play in the international club tournaments, Right. and সেখানে খেললে they make some good money, match fee, winning fee, all that. So ওই জায়গাটা আমরা চিন্তা করতেছি। But এখন question is that how big do you want this league to be? পাশে আমাদের এখন ISL আছে ইন্ডিয়াতে, যদিও এই বছর লিগ হচ্ছে না, but ultimately that is the bigger league. এই রিজনে থাই সিঙ্গাপুর লিগ has become quite prominent, quite fruitful. So আমরা কি ওই লেভেলের লিগে যেতে চাই বা যেতে পারবো, নাকি আপাতত আমরা কাইন্ড অফ লাইক Content. একটা ফিডার লিগ হিসাবে আমরা লিগটাকে তৈরি করবো, and then আমাদের এই লিগ থেকে হোপফুলি প্লেয়ার্স উইল কিপ মুভিং টু আদার এশিয়ান লিগস। তো এই জায়গাটা এখনো আই থিঙ্ক নিডস আ বিট মোর রিসার্চ এন্ড আ বিট মোর ইন ডেপথ discussion and understanding. Absolutely. I think decentralization, আপনি কথা বলছেন, decentralization will definitely case influx of যে player গুলো আসে from different divisions it will go to the next level hopefully. আরেকটু যদি আমাকে একটু আইডিয়া দিতেন যে how many actively কয়টা লিগ হচ্ছে in district and divisional levels, যদি আমি জিজ্ঞেস করি আপনাকে। হ্যাঁ, no problem. আমাদের ঢাকা তো is ঢাকা, so ঢাকা standard has 3 different leagues. The top league that has 2 divisions, Bangladesh Football League and Champions League. The middle league যেটাকে মহানগর লিগ বলা হয়, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ডিভিশন ওখানে খেলে, and then Pioneer League. So এই লিগটা has been going on for a long time and it will continue to grow and flourish, I hope. ডিস্ট্রিক্টের যে কথাটা বলেছিলাম, ডিস্ট্রিক্টে আমাদের 64 ডিস্ট্রিক্টসে এখন কিন্তু 10টা ডিস্ট্রিক্টে we've successfully continued the league গত অ্যাটলিস্ট 1 বছরে। তো সেটাও আমরা মনে করি is the right way to go. But another important part is যেটা হয় নাই বাট শুরুতে যাচ্ছে is the women's league. That is something we are also excited about. That is something we are proud about. And আমরা মনে করি যে এই লিগটাকে যদি কন্টিনিউয়াস রাখতে পারি and আস্তে আস্তে এটাকে ফ্লোরিশ করাতে পারি, এই উমেন্স লিগটাও মানে কুড বি একটা জনপ্রিয় লিগ in the future.
but of course it needs the right planning and resources. But I'm sure it'll happen. Absolutely. Just talking about women's league, and this is not just for football but for other sports as well. Given Bangladesh একটা cultural বা একটা religious stigma থাকে for women's sports in general, government level কি কিছু করা সম্ভব to overcome that? No, of course, but প্রথমে আমি একটু backtrack করি যে cultural maybe I don't debate on culture, but religion এ কিন্তু কোথাও লেখা নাই যে women can't participate in No, sports. absolutely not. Absolutely not. So আমরা যখন এটা বলি বা কেউ যখন বলে and আমরা যখন একটু কারেক্ট না করি, I think we're doing the country a disfavor. Of course. কারণ it's very easy সবকিছুতে একটা রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেল নিয়ে আসা বন্ধ করে দেওয়া, মানে I think it's a norm, and এই রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেলটাই কিন্তু we are fighting almost every day. যে মেয়েরা যারা আমাদের বাংলাদেশের পপুলেশনের 52% এখন owners, if you can say, why should they be deprived of national resources or national opportunities? So same way যে আমরা মনে করি না যে religion plays a role in stopping anyone from doing something. তার ভিতরে কালচারালি যদি কেউ মনে করে যে কোনো কেউ খেলা উচিত না বা খেললেও কোনভাবে খেলবে, কি কাপড় পরবে না, ওই ডিবেটটা আমরা করতেই পারি। ওই ডিবেটটা আমরা টাইম টু টাইম, কেস টু কেস রেসপেক্টও করতে পারি, অবজেক্টও করতে পারি। বাট আই থিঙ্ক এই ডিসকাশনটা, আই থ্যাংক ইউ ফর ব্রিংিং ইট আপ, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। যতই আমরা কথা বলবো, ডিসএগ্রি করি বা এগ্রি করি, যতই আমরা কথা বলবো, যতই ইস্যুটাকে নিয়ে আমরা আরো রিসার্চ বিশ্লেষণ অ্যান্ড অ্যাওয়্যার করব, ততই কিন্তু ফিমেলদেরকে আরো স্পেস দেওয়া হবে in not only participating but also representing. Yes. 100%. So এটা কিন্তু চ্যারিটেবল কজ হিসেবে আমরা দেখি না। আমরা কিন্তু খালি এটা উইমেন ডেভেলপমেন্ট এম্পাওয়ারমেন্টের ব্যাপারে আমরা ফুটবলটাকে দেখি। It's a basic necessity. It's a necessity and it's a right. It's an equal right for a woman to play football বাংলাদেশে, but it's also equal responsibility যে একটা মেয়ে প্লেয়ার ওর দেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে লিগে বা বিদেশে। তো ওই অপরচুনিটি থেকে কেন আমরা কাউকে স্টপ করব? সো ওই জায়গাটা আছে। গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু, আই থিঙ্ক, রিয়েলি পুট মোর ফোকাস অন ইন জেনারেল স্পোর্টস। আমি ফুটবল বলবোই, স্কুল লেভেল থেকে আমাদের গভর্নমেন্টের একটা ক্লাসই হওয়ার কথা ক্রীড়া, লেখা আছে ক্রীড়া শব্দটা টেক্সট বুকে প্লাস কারিকুলামে। ইউ আস্ক এনি স্কুল টিচার, প্রাইমারি স্কুল টিচার, যে আপনার ওই ক্লাসে কি গেমস টিচার, গেমস টাইম। তা আমরা তো অলরেডি এডুকেশনাল ওয়ার্ড চেঞ্জ করে জিনিসটাকে আমরা একটু নষ্ট করে দিচ্ছি। বাট আই থিঙ্ক স্পোর্টস ইন স্কুল, গভর্নমেন্ট আর একটু ইউথ লেভেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য, সবাই যেন খেলতে পারে, পার্টিসিপেট করতে পারে, সেই জায়গাটাতে গভর্নমেন্ট যত করবে ততই মেয়েরাও খেলবে, ততই কিন্তু সোসাইটি অ্যাওয়্যারও হবে এবং এনকারেজও ফিল করবে। Oh, brilliantly put. Earlier, শেরে বাংলা ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ হতো একটা টাইমে, যে সময় সার্ভিসেস পার্টিসিপেট করতো, ইউনিভার্সিটিস পার্টিসিপেট করতো। এরকম আপনি কি এটাকে আবার রিভাইভ করার কোনো চিন্তা করেছেন নাকি কোনো সময়? না, অফকোর্স আমরা তো অলরেডি শুরু করে দিয়েছি। আমরা তো ফার্স্ট টাইম এভার এখন ন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জাস্ট করলাম, অ্যান্ড যেখানে আমরা প্রথম 2 রাউন্ড ওয়াজ হোম এন্ড অ্যাওয়ে স্টাইল, অ্যান্ড এটা কিন্তু আমরা দেখলাম যে অনেক পপুলার হয়েছে। এক ডিস্ট্রিক্ট যাচ্ছে, আসতেছে, ফাইনালি সিরাজগঞ্জ বিকেম চ্যাম্পিয়ন। সো দিস ওয়াজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট আগে শেরে বাংলা কাপ, সর্বাধিক কাপগুলা বেসিস ছিল। বাট আমরা এখন কোনো ইনস্টিটিউশন বা ব্যক্তির নামে না দিয়ে আমরা এখন জাস্ট ন্যাশনালি কথাগুলো বলছি। সো বাংলাদেশ ন্যাশনাল লিগ বা টুর্নামেন্ট, আমাদের আন্ডার 15-এর ন্যাশনাল ফাইনালসটা আজকে শুরু হয়ে গেল। আমাদের আন্ডার 17-এর ছেলেদের ন্যাশনাল ফাইনালসটা কিন্তু এখন শুরু হতে যাচ্ছে। তো আমরা এরকম ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কিন্তু আমরা টপ 17 অ্যান্ড 15 মেয়ে এবং ছেলে এই 3টা টুর্নামেন্টস কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস রাখবো। ফ্যান্টাস্টিক। জাস্ট যদি একটু ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলি, ফ্যাসিলিটিস নিয়ে কথা বলি, ইফ আই এম নট রং, Bafu still doesn't have its own international standard ground, but shares facilities with cricket and other sports as well. Jekhane on the other hand, we see privately owned teams like Bosundhara Kings have their own international standard ground.
national level, in your tenure, do you have plans of having concrete football stadiums that belongs to the Bangladesh আর national আমি team? আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দিই, আমাদের কি কোনো সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হবে নাকি? না, আমাদের তো অনেক ভিশন আছে, নেসেসিটিও আছে, ভিশনও আছে। সো আমরা এখনো অপেক্ষায় আছি। মানে গভর্নমেন্ট ওয়াজ ফাইনালি ভিশনারি এনাফ যে একটা ন্যাশনাল এলিট ট্রেনিং সেন্টার মানে জন্য একটা জমি বরাদ্দ দিয়েছে রামু কক্সবাজারে অন 15 acres অফ ল্যান্ড। আনফর্চুনেটলি একটা অর্ডিন্যান্স কিছুদিন আগে পাস হওয়াতে দে ওয়ান্ট টু চার্জ দ্য ফেডারেশন ফর দ্যাট ল্যান্ড। এখন আমাদের একটু প্রবলেম হলো যে আমরা যদি কিনতেই হয়, এই ফান্ডও পাবো কোথায়, অ্যান্ড কিনলে তো উই ক্যান বাই ফ্রম এনিওয়ার এলস, সো দিস ইজ সামথিং আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ব্যাক উইথ দি গভর্নমেন্ট এন্ড সি একটা সলিউশন আমরা আনতে পারি কিনা। স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা এখনো চাচ্ছি যে নতুন করে স্টেডিয়াম করার কোনো মানে নাই। একটা ছোট দেশ, ল্যান্ড স্কারসিটি আছে, এক্সিস্টিং কিন্তু প্রত্যেক জেলাতে একটা করে স্টেডিয়াম আছে। তো আমরা চাচ্ছি যে এনএসসি বা গভর্নমেন্ট যদি বিএফএফকে ডেডিকেটেড ভাবে 8টা স্টেডিয়াম দিয়ে দেয়, BFF will develop those stadiums into FIFA standard and international standard stadiums. It's like a PPP model, বা you can say it's দেশের জন্য সবাই একসাথে কাজ করতেছে ওরকম একটা মডেল। নতুন করে স্ক্র্যাচ করে শুরু করাটা ওই জায়গা থেকে আমরা সরে আসতে চাই। স্টেডিয়াম কে বানাবে, কবে শেষ হবে, এটার পিছনে কত আবার দুর্নীতির অভিযোগ চলে আসে বা সমস্যা চলে আসে। সো ইটস বেটার টু আপলিফট, আপগ্রেড হোয়াট উই অলরেডি হ্যাভ। বিভিন্ন স্টেডিয়াম তো এখনো পড়ে আছে, ওখানে কেউ গরু পালতেছে, কেউ হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং করায়, কেউ মেলা করে, মানে স্পোর্টস ছাড়া মোটামুটি আমাদের বর্তমান স্টেডিয়ামে সবই কিছু হচ্ছে। স্টেডিয়ামটাকে মানুষ স্পোর্টস জন্য কম চিনে, কিন্তু স্টেডিয়াম মার্কেট হিসাবে এলাকাটা বেশি ফেমাস হয়ে যায়, জমজমাট হয়ে যায়। সো ওই জায়গাগুলোর থেকে আই থিঙ্ক আমাদের একটা বড় অপরচুনিটি আছে যে স্টেডিয়ামগুলোকে আমরা ডেডিকেট ভাবে আপগ্রেড করি। ইন দ্য মিন টাইম যেমন আমরা ফিফা থেকে অনুমোদন পেয়েছি পুরা হাইব্রিড পিচ একটা বানানোর জন্য। সো প্লাস্টিক অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্রাস করে, যেটা উই হোপ মানে যদি ডকুমেন্টস ঠিক মনে পাই সিলেট স্টেডিয়ামে আমরা ডেভেলপ করবো। We would like to see যে ন্যাশনাল স্টেডিয়াম ঢাকা is one FIFA certified ground, বসুন্ধরা এরিনা is another FIFA certified ground, fine। 3 নাম্বারটা হবে সিলেট স্টেডিয়াম। তাহলে আমরা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টস গুলো ঢাকার বাইরেও আমরা হোস্ট করতে পারি, ভালো ভালো টিমদেরকে আনতে পারি। সো দেয়ার ইজ আ লট অফ অপরচুনিটিস। এখন হলো যে মানে কাজটা আমরা করতে পারি, এক্সিকিউশনটা আর কি। হ্যাঁ, women's football has given Bangladesh some historic moments recently, and I guess what is your plan to ensure that this success becomes institutional and not temporary, মানে concrete? আর আমাদের একটা উইমেনদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বড় ভিশন আছে। I don't know if আমার টেনিউরে হবে কিনা, but I hope I can start something. Like we really want to see Bangladesh as a center of international women's football. মানে আমরা বিলিভ করি আমরা পারি, স্পেশালি এশিয়াতে out of 48 member associations 12 জন কিন্তু হোম ভেন্যুতে খেলতে পারে না। Out of 48, 18 of them don't believe in women's football, মানে ওরা ইনভেস্ট করে না। উইমেনরা খেলে কোনো রকম জোড়াতাল দিয়ে খেলে। আমি নাম বললাম না টু বি সেন্সিটিভ টুয়ার্ডস মাই রেসপেক্টফুল কলিগস। তো ওই বলে লেটস সে 18 দেশের মেয়েরা ক্যান ইজিলি প্লে ইন বাংলাদেশ অ্যাজ কাইন্ড অফ দেয়ার হোম লিগ। রাইট। ওই 12টা এমএ যাদের হোম ভেন্যু খেলার জায়গা নাই, দে ক্যান অলসো কাম এন্ড প্লে ইন বাংলাদেশ অ্যাজ দেয়ার হোম ভেন্যু। কিছুদিন আগে আমরা আফগানিস্তানকে সেম অফারটা দিয়েছিলাম, and Afghanistan was also very surprised, so was FIFA, যে নর্মালি এশিয়াতে কি মানে কার নাম আমরা শুনি, সৌদি আরেবিয়া, কাতার, মালয়েশিয়া, হু অফার্স দিস টাইপস অফ মানে অপরচুনিটিস। বাংলাদেশ এসে যে আগে আমরা চাইতাম, এখন উল্টা বাংলাদেশ অফার করতেছে যে তোমরা এসে আমাদের এখানে খেলো। So women football, we would like to see it like that we would like to be the international kind of hub of women's football. We will host a lot of tournaments, we will host a lot of camps for women internationally in general, and let's see what happens, because যেই দেশে মানে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়া এন্ড কলেরা ডিজিজ আছে ICDDRB, যেই দেশে এই যে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন আছে, যেখানে অনেক ডিপ্রাইভড উইমেন ন্যাশনাল এসে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেছে,
why should football not be one of the iconic Absolutely. moments for Bangladesh to also embark on? Absolutely. Absolutely. Just touching on a difficult but an important issue, allegations of financial irregularities from the previous administration unfortunately still linger. Will there be an independent audit or review, or is the focus on just moving forward? Again, দুটো হবে একসাথে, মানে there will be always a focus on moving forward because it's like a ship. যতক্ষণ অ্যাঙ্কারটা ডাউনে থাকবে জাহাজটা চলবে না। তো আইডিয়াস আমরা চলমান থাকি, let's move forward, let's build what we can build, not waste time. At the same time, there are many allegations about the past. তার ভিতরে কিছু are genuine allegations. তার ভিতরে আবার some allegations already have been taken care of by FIFA. If you just শুনি যে আমরা আমাদের previous general secretary, he is currently suspended from all football for almost 3 to 4 years. আমাদের previous যিনি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, উনি একটা অভিযোগের জন্য একটা পেনাল্টিও দিতে হয়েছিল। তো এই অ্যালিগেশনস গুলো তো অলরেডি একটা জুডিশিয়াল প্রসেসে এন্ড হয়েছে। তো কিছু কিছু লোক আছে ওয়ান্টস টু কিপ পুশিং অন দ্যাট। হাউ মেনি টাইমস উইল ইউ অডিট অ্যান্ড জুডিশিয়ালি প্রসেস দ্য সেম অ্যালিগেশন ইস্যু? আমাদের রানিং দুটি ইনভেস্টিগেশন আছে কারেন্টলি উইথ দি অ্যান্টি কারাপশন কমিশন। তো যখন একটা দেশের কনস্টিটিউশনাল সংস্থা সেই বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত করতেছে, তখন আমাদের তো আর এখানে তদন্ত করার কোনো এখতিয়ার থাকে না। আমরা সহযোগিতা করব, আমরা করতেছি, বাট লেটস ওয়েট এসিসি কি বলে। ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল নিজেও কিন্তু অ্যাজ ফার অ্যাজ নো একটা অ্যালিগেশন আগে থেকে নিয়ে একটা কমিটি করেছিলেন, তাদেরও একটা ইনভেস্টিগেশন চলমান আছে, সেটা চলতেছে। সো মাই পয়েন্ট ইজ দ্যাট বলা খুব ইজি, অনেক অনিয়ম হয়েছে, অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছে, বাট এটাকে একটা প্রসেসে এনে কিছু এভিডেন্স না থাকলে এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স গ্যাদার করে একটা সমাপ্তিতে আসাটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ডেফিনেটলি। বাট ওয়ান্স উই কাম টু দ্যাট কনক্লুশন, এই অ্যাকসেপ্ট করাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন বারে বারে যদি বলেন যে অ্যাকসেপ্ট করলাম না, বা আপনারা ওইটা রং মানে এটাও রং, বা এটা রং মানে ওটা রং, এই জায়গাটা ডিস্ট্রাক্টস আস, এই জায়গাটা রিয়েলি ডিস্ট্রাক্টস আস। সো উই উইল ডু বোথ, উই আর কমিটেড টু ডুইং বোথ এট দ্য সেম টাইম। হয়তো দৃশ্যমান হবে ম্যাচ খেলা দেখতেছি, অদৃশ্যমান হবে তদন্ত যেগুলো আমরা করতেছি বা আমরা করব। But যেটা বলুন, there always will be someone writing and saying something and going against the flow. So that is how it is. আমাকে অনেকে বলে এটা নিয়ে যে ফেসবুকে লেখালেখি হয়, ইউটিউবে অনেকে কথা বলে, আপনি কথা বলেন না কেন? আমি বলছি ভাই, প্রথম কথা হলো, as long as they talk about football, that is the best marketing we can get. Yes. Sometimes we laugh about this and say নেগেটিভ প্রচার হইলেও 2 দিন 3 দিন পরে অনেকে কিন্তু ভুলে যাবে কেন নেগেটিভটা হয়েছিল, বাট ফুটবল ওয়ার্ডটা মনে রাখে। Yes. Negative marketing is also marketing. 3-4 মিনিট you're watching reels or Facebook posts or reading something, you're still engaged in football. তো আমার কাছে হলো, ফার্স্ট প্লিজ bring everybody into football. It's okay. If I have to sacrifice a bit of nuisance or a bit of untrue moments, let it be. But please be within football. Yeah. আর যারা নেগেটিভ কথা বলে বা যারা অ্যাকুজিশনস দিচ্ছে, what my point is that ওরাও তো ফ্যান, ওরাও তো একটা ইন্টারেস্টেড পার্টি ইন ফুটবল। তো শুনি অনেক কথাতে মাঝে মধ্যে 2-1টা ভালো পয়েন্ট তো বেরো হয়ে যায়। there's no harm in listening. আমাকে তো ফিজিক্যালি কেউ ওভাবে এসে হার্ম করতেছে না, কেউ তো আমাদের এসে অপারেশনস বা কিছু বন্ধ করে দিচ্ছে না। সো ইটস ওকে, there's no harm in listening, honestly. মাঝে মধ্যে 2-1জন বেশি পার্সোনাল হয়ে যায়, বাট আই থিঙ্ক ওভারঅল সিচুয়েশনে by all means criticize the Bangladesh Football Federation, by all means criticize the president. আমি ওয়েলকাম করি এটা, বাট red line আসে if you criticize or talk ill about any player, and আমরা legal steps নিয়েছি in the past when some of our players were harassed online, যখন কোনো media outlet প্লেয়ারকে স্পেসিফিক করে নেগেটিভ কমেন্ট করেছে, and I assure you in your program যে এই জায়গাটা আমাদের red line. We will take the strongest steps to defend our players and the hardest legal steps যেটুকু আমরা করতে পারি to protect our players. এই জায়গাতে কিন্তু no compromise বলতেছি, there's not really no compromise. একটু aggressive ভূমিকা লাগলে আমরা that is fantastic, because I think as the president of the body and coming from you, this is very reassuring, because
And I think some of the other boards can learn from such statements as well, not getting into the names and etc. But আমি দেখেছি আমাদের প্লেয়াররা অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে হ্যারাসড অ্যান্ড একটা বড় টুর্নামেন্টের আগে একটা বড় সিরিজের আগে এরকম হয়ে থাকে and I think we as passionate followers should learn as well how to respect players. But আপনার কাছ থেকে এটা আসা অনেকই রিঅ্যাসিওরিং. তাবিদ ভাই, হামজা চৌধুরী, শামিত সোম, জামাল ভুইয়া, they have created a revolution in the Bangladeshi football scene. And do you think this is increasing competition amongst the people in the pipeline or in the team, or it's a temporary solution to bring people from other nations or Bangladeshi? Yeah. No, not all. First of all, the solution is also not the right word. Karon, the names we're mentioning, they're Bangladeshi. They're not of a different ethnicity or a country যাকে আমরা জাস্ট একটা পাসপোর্ট ইস্যু করে নিয়ে আসি, যেটা অন্য দেশে হয়েছে. আমরা আমাদের বাংলাদেশি ফ্যামিলি, বাংলাদেশি হেরিটেজ প্লেয়ার, বাংলা স্পিকিং প্লেয়ার দেখে আমরা ন্যাশনাল টিমে কল করেছি. ইফ ইউর বাংলাদেশি, দেন my right as a president is on you to call you for the squad. And if you're a Bangladeshi player, you also have the right to play for the squad. Of course. So আমরা ওই জায়গা থেকে কিন্তু ভেরি ক্লিয়ার যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে কাজ করতেছি. So এখানে যে অনেক সময় বলে বিদেশি প্লেয়ার, প্রবাসী প্লেয়ার, নো, they're all Bangladeshis. হ্যাপেন টু আরেক দেশে থাকে, হ্যাপেন টু বি আরেক দেশে বড় হয়েছে, হ্যাপেন টু বি এক দেশে কাজ করে বা খেলে বা চাকরি করে বা পড়াশোনা করে. But it's still Bangladeshis. So আমরা ওই জায়গাতে let's just not create any discourse or discomfort. Sure. But যে জায়গাটাতে আমরা মোস্ট অনার্ড ফিল করি যে বাংলাদেশে একটা বড় ব্রেইন ড্রেন, সবাই চেষ্টা করে দেশ থেকে বিদেশে কেমনে যাব. Well, Bangladesh Football Federation has created at least 3 জন যে চিন্তা করলো বিদেশ থেকে দেশে কেমনে আসবে. Reverse flow. Yeah. Reverse flow for someone to think যে আমি আমার হেরিটেজ দেশের ফ্ল্যাগের জন্য ফাইট করব. Look at the reaction of Shamit, Hamza, আমাদেরও অন্য লিগের প্লেয়াররা when we beat India. Oh yeah. The patriotism, the love, the passion. অনেক জায়গায় আমি গালিও খেয়েছি, আমরা হেরেছি, বাট ইন্ডিয়া জেতার পরে মনে হচ্ছে সব মাফ হয়ে গেছে. ইন্ডিয়া জেতার পরে মানে everything has been forgiven and forgotten. This was the moment. So that's this connection you have. There's no such thing as anymore. In fact, Hamza has created a bigger fan base for Leicester City because এখন অনেক বাংলাদেশের Leicester City follow. Yes, true. Because Hamza plays as a Bangladeshi player now. Shamit Shome -7 degrees এ বরফে খেলতেছে, এটাও বাংলাদেশিরা ফ্যান্সরা আর ফলোইং and following up. আমরা যখন দুই একটা বাংলাদেশি প্লেয়ার দেখে কল না করি টিমে, যারা অস্ট্রেলিয়া থাকে হয়তো বা ইটালি থাকে, ফ্যানরা কি জোরে পড়ে আমাদের উপরে question করে, why are they not being called, why are they not in the team. So this is great. This is a country that's not bound by territory of this nation. This is a country that is united through common language, heritage. Okay, we look the same, we eat similar. Let us focus on that. Let us not create a group. So এটা কোনো solution না, এটা এক norm. Okay, you're Bangladeshi, you play for Bangladesh. Sure. কিছুদিন আগে মনে একটা ট্রাই আউট ছিল যেটা ওয়াজ লাইভ টেলিকাস্টেড এন্ড উই স আ লট অফ ভিডিওস অ্যাজ ওয়েল, যেখানে দেখেছি বাংলাদেশি অরিজিন, মানে যেটা আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশি প্লেয়ার্স হু আর situated or were maybe born and brought up in different countries coming to try out. The turnout was massive. Do we see this going in the same direction with Hamza and others being constantly involved with football? মানে প্ল্যানটা কি is, again, I mean, কোনোভাবেই বলতে চাই না যে ফরেন প্লেয়ার্স না, ইউ মেড ইট ভেরি ক্লিয়ার, বাট আমরা কি এরকম কোনো ব্যালেন্স রাখতে চাই যে উই উইল হ্যাভ লাইক আ 50-50 মিক্স, অর অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সবাই বাংলাদেশি, যে ভালো খেলবে সেই চান্স পাবে, এরকম একটা? হ্যাঁ, দুটো আছে এখানে. প্রথম কথা হলো যে ভালো খেলবে সেই চান্স পাবে, এখানে দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট গিভেন দ্য ডে. বাট আমরা আমার অ্যাটলিস্ট while I am looking over things, একটা আমার মাইন্ডে সবসময় থাকবে, নট টু বি ওভার ডিপেন্ডেন্ট অন প্লেয়ার্স যারা বিদেশি লিগে খেলে, বিকজ কল ব্যাকের সময় ওরা সবসময় হয়তো আসতে পারবে. ট্রু. সো ইউ হ্যাভ টু ব্যালেন্স ওই জায়গাটাতে. ট্রাভেল রিস্ট্রিকশন থাকতে পারে, টাইম রিস্ট্রিকশন থাকতে পারে, ওই ক্লাবগুলো না ছাড়তে পারে. সো ওই জায়গাতে উই হ্যাভ টু অলওয়েজ বি যে না, উই হ্যাভ টু হ্যাভ আ ব্যালেন্স অফ কল আপ. রাইট. But just to highlight,
Hamza Choudhury plays in a foreign league, and recent games, Nepal friendly match, he was the player that made the moment and brought the glory. India match, it was a superb attack. It was a counter attack. দুটা প্লেয়ার যে বাংলাদেশ মানে ঘরোয়া লিগে খেলে, they build up the attack and they finish the attack and they scored. So এখানে কিন্তু বললে হবে না যে we are dependent on a certain individual teamwork or a certain nation's players. আমাদের টিমওয়ার্ক থাকবে, and আমরা সবসময় চেষ্টা করব টিমওয়ার্কটা কোহেসিভ রাখার জন্য, but not to be overdone for scheduling purposes. অন্য কোনো পারপাস না, it's just a scheduling issue, not a quality of play বা influence বা background issue. এটা আমাদের মনে রাখতেই হবে, এখানে কিছু করার নাই। আর যারা ইন্টারন্যাশনাল লিগে খেলে তাদের লেভেল অফ ফিটনেস এন্ড ট্যালেন্ট, is there a striking difference between local players, especially fitness নিয়ে যদি কথা বলি? Fitness অতটা না, strength yes. Okay, right. When you look at the game, you can visibly see যে ইন্টারন্যাশনাল লিগে যারা খেলে অথবা যারা একটু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, তাদের body strength they can push through is strikingly significant. Right. They can absorb a hit and they can push through and not call a foul. মানে body charging, as long as your limbs are not being used, is not a foul. So ওই জায়গাটাতে মানে স্ট্রেংথ দিয়ে বের হয়ে যাওয়া বা স্ট্রেংথ দিয়ে নিজেকে বলটাকে প্রোটেক্ট করা, একটা সাইন্টিফিক আছে। এটা মানে এটা যতই আমি অস্বীকার করতে চাই, the proof is in the videos. Of course. Out there. একটা fan favorite question, I guess. I've got a couple of them. So এখন একটা বলছি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ কি কোনো সময় ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার স্বপ্ন দেখে নাকি, এবং আমরা কি স্টেপস নিতে পারি এখন টু মেক দ্যাট ড্রিম আ রিয়ালিটি? নো, বাংলাদেশ অলরেডি স্বপ্ন দেখেছিল ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার জন্য। প্রিভিয়াসলি আপনারা জানেন যে একটা ভিশন কাতার নিয়ে একটা জেনারেশনকে তৈরি করা হয়েছিল, বাট আলটিমেটলি সেটা হয় নাই। ইটস টাইম টু রিবিল্ড, ইটস টাইম টু ইনভেস্ট ইন ইয়োর ইউথ এগেন। আমি মনে করি যে আমরা যদি প্রপারলি আমাদের 10-year-oldদেরকে এখন ফোকাস করি, I think there's a strong chance for Bangladesh, let's say in the 38 World Cup, মানে সাউদির পরে যেটা হবে। It's a new generation, এদের উপরে ফোকাস থাকতে হবে, এদেরকে দেখাইতে হবে what it takes to be that player, to be in that league. আর শুনতেও তো কেমন লাগে না, 180 million people, we can't play top quality football, হ্যাঁ। মানে আমরা 11টা প্লেয়ার খুঁজে পাই না out of 180 million people. Cape Verde, population of 700,000, is not playing in the World Cup, beating African teams. Yeah. Okay. Curacao, population of 300,000, is playing the World Cup, beating South American teams. So আমাদের পক্ষে পপুলেশন আছে, এখন আমাদের পক্ষে ঠিক আছে একটু সময় আছে, বাট এটা কাজে লাগানোর জন্য আমাদের একটা প্রপার ভিশন সেট করতে হবে। অ্যান্ড অ্যাজ আই সেড, আমরা চেষ্টা করবো ওটাকে শুরু করে দিতে, বাট ডেফিনেটলি আজকে যদি আমরা ঠিক মতো শুরু করি, 2038 is realistic, very very realistic. Fantastic. আর ডাটা কি বলে? ডাটা বলে আমাদের এশিয়ান কোয়ালিফিকেশনের মানে শেষের টিমগুলা ইজ মেবি ইরাক, মেবি কামিং ইন, উজবেকিস্তান রিসেন্টলি qualified. So we are not that far from them. আমরা কিন্তু প্লেইং কোয়ালিটিতে আমরা কিন্তু ওদের থেকে অত পিছানোর না, একটু খালি এফর্ট দিলে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটু ঠিক করলে we can make it. Fantastic. Futsal has a big popularity in especially school level. Modern Dhaka school futsal is very popular. আপনার কি কোনো প্ল্যান আছে ফুটসলটাকে একটা পাইপলাইন বানানো towards getting quality players to the main team eventually? এখন তো প্রশ্ন আপনারা করেন, আমি একটা প্রশ্ন করি আগে, how many futsal arenas do we have in Bangladesh? Bare minimum, I think. স্কুলে আছে zero. Okay. মানে যেটা রিয়েল ফুটসল এরিনা যেটাকে বলা হয়, সাইজ, কোর্ট, আচ্ছা, right, it's okay. zero. We have indoor pitches, we have 5-a-side pitches, we have 7-on-7 pitches. But actual AFC, FIFA, international quality ফুটবলের জন্য we have zero. যে কারণে সাফ যেটা সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন, আমরা আমাদের ফুটসল টুর্নামেন্ট করতেছি ইন থাইল্যান্ড in the next January 2026. So of course plan আছে. If you look at what we did this time, from out of nowhere, we created a futsal team, and আমরা AFC কম্পিটিশনে গিয়েছি, and লাক দেখেন কি অবস্থা,
First team we played ever in futsal in our lifetime is Iran, who's like very good. Yeah. Asian champions like 20 times, but we held our ground, and আমাদের প্লেয়াররা all thanks to them, second match they did better, they scored a goal, third match they scored 2 goals. Okay, we exit the tournament but with a lot of respect, and futsal নাম লেখায় আসলাম that we can score away. So yes, আমরা ফিউচারে চাবো স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ফুটসল এরিনাগুলোকে ডেভেলপ করতে in conjunction with the government and some other institutions. And I believe that will, like not to give cross references, but like cricket, test thike neme T20s become the more popular sport. I strongly believe over time futsal will become a very, very popular version of the sport. To reach more people. To reach more people, allow more people to play 24 hours. So I think that is the place Bangladesher এখন next divisionটা রাখতে হবে. So এখন আপনার প্রশ্ন থেকে এখন আমি বলি কয়টা করব? You want us to play the World Cup, you want us to play futsal, you want আমরা সবই চাই unfortunately. so ওটা বললাম, I think the time is to place the plan, and then hopefully over time subsequent presidents will take it forward. আপনি যেটা বলছেন vision and necessities, তো ওইভাবে করে আগাতে ওই হবে। vision and necessity জায়গায় আরেকটা প্যারালালি চলতে থাকে esports, and ওইটা নিয়ে কোনো প্ল্যানস আছে নাকি to promote it, I guess, and nurture it? Esports is something people that we ask around. I'm also a father of 2 young sons. And all this time I was harping on them, no screen time, games online na offline jai khelo, baire jao. And hotat I am promoting esports, I'm setting up screens and electronic. So bashay shunte hoy amar je ki holo, what is going on, why are we now promoting what you were discouraging us all along. But esports is a game. It is not, it's extreme popular form of the sport, aro popularity barbe, but it's not going to be mainstream, so amra esports take amra সহযোগিতা করব. At one point, I know many people will do their own tournaments. Many people will have their own ways of doing the tournaments. At a version of the game ber hoye jabe. So it's something we want to be part of. Something we want our fans to also have access to. But main focus থাকতে হবে mainstream outdoor বা indoor যে infrastructure আমরা করি ওটা থাকবে, because ফ্যানরা যখন কোথাও যায় স্টেডিয়ামেই যাবে। esports তো যাওয়ার জায়গা না, esports at home স্ক্রিনেই দেখা যায়, বাট ফ্যানরা যখন যেতে চায় কোথাও, it has to be the actual sport and actual ground, basically. Actual ground. Absolutely. Another fan favorite question: any plans to change Habib, the current Bangladesh coach? And আমাদের plans are always fluid, as I said. আমাদের plans, আমাদের is contract to contract. আমাদের national teams management committee. Our national teams management committee is constantly looking at technical resources. আমরা সবাই জানি যে আমাদের টেকনিক্যালি কিন্তু খালি আমাদের 3টা কোচ আছে, হেড কোচ উইমেন্স টিম, হেড কোচ ন্যাশনাল টিম, হেড কোচ ফুটসল টিম। এখন উই নিড ফিজিওস, উই নিড গোলকিপিং কোচেস, উই নিড অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচেস। আমাদের কোচদের কন্ট্রাক্টস আর year to year, so every year when the contract ends we're looking at renewal, তখন রিভিউ হবে। সো এখানে কোনো সেট প্ল্যান নাই, but that also means that nothing is concrete either. We can always make changes when the time comes. We may have to continue, if deemed necessary. Right. So I know what this question is coming from and stemming from, but I apologize. Uttarta is not as easy to give. We'll wait and find out. Absolutely. The BFF election and councillor system, আপনার কাছে কি মনে হয় এটা foolproof, or if any reform is needed in this system, where do you start essentially? No, I'm already on the last executive committee that we've already approved a draft of the new constitution. BFF constitution was last made in 2004. সেটা এখন 2026 এসে it's no longer like doable. তো আমাদের নতুন constitution there is term limits that are coming in, age limits that are coming in. নতুন constitution কিভাবে ভোটার হবে আর তারপরে কারা কারা eligible to participate in the election, সেই ডিফাইন্ড কোড চলে আসতেছে। একবার কমিটি হয়ে গেলে তাকে সরানো যায় না, তো ভোট অফ নো কনফিডেন্স or temporary suspension from post, এইসব ক্লজেস নিউ কনস্টিটিউশনে চলে আসতেছে। স্ট্যান্ডিং কমিটির নামগুলা were very outdated, so modernization হচ্ছে on the types of committees you have, the types of people you could include into your committees. So a constitution is being
টোটালি রিডান। আমরা ফাইনাল স্টেজে চলে এসেছি। এখন লাস্ট হবে আমরা কংগ্রেস ডেকে, মানে আমাদের এজিএম যেটাকে বলা হয়, কংগ্রেসের জেনারেল বডিতে পাস করা। সো আমরা বিকজ অফ দ্য ন্যাশনাল ইলেকশনস নাও অ্যান্ড পরিস্থিতির জন্য আমরা কল করতেছি না, বাট আমি আশাবাদী যে উইদিন মার্চ এপ্রিল we will move into the new constitution, যেখানে a lot of the governance issues, a lot of the weaknesses that আমাদের এতদিন ছিল ইলেকশন, স্পেশালি ইলেকশন প্রক্রিয়াতে, সেগুলো অ্যাড্রেসড হয়ে যাবে। Fantastic. We're working, we're ahead. It's in the right hands. Yeah. and unfortunately, as we said, we want everything. So we know you're a politician as well and have aspirations to run for the mayor of Dhaka. Would you like to share your vision here with us? Yes. So as you know, I already ran for mayor of Dhaka North twice, 2015, 2020. Yes, yep. So, there's a lot of people that came out and supported me, a lot of people that voted. Unfortunately, ওই সময় political regimeর কারণে একটা transparent election হয় নাই. But that doesn't undo the fact that people did support and people believe in me. So I have to keep, true to that promise and that commitment. So, yes, আমার plans and aspiration আছে যে next যখন আবার ঢাকার নর্থ ইলেকশনটা হবে for mayor, I will run for, that seat. Of course, primarily after a nomination from the political party I represent. So I'm working for that. And তারপরে is the election process. অনেকে মনে করে যে বাফুর প্রেসিডেন্ট মেয়র একসাথে হওয়া যায় কিনা। Answer is yes. Europe, it's very common for the city mayor and footballing authorities to be the same person, because that's how you can integrate the transformation within a city. Of course. ঢাকাতে বলা হয় খেলার মাঠ নাই, খেলার মাঠ থাকলে মাঠ আছে বাট নট ফর স্পোর্টস। ওই মেলা হইতেছে, ওই যে একটা বাইরে কনস্ট্রাকশন হইতেছে সেটার মালামাল রাখতেছে, পার্কিং হচ্ছে। সো ইটস ইন্টিগ্রেটেড। অ্যান্ড আমরা যদি যে জিনিসগুলো নিয়ে বারে আমরা কমপ্লেন করি, রাজুকের ড্যাপ মন মতো হয় নাই, environmental standards meet করা হচ্ছে না, Dhaka North City Corporation plan and Wasar, pipeline and, parks বা lake মিলতেছে না। You need someone to champion open space. Of course. You need someone to champion open ground and public utilization. So আমি বিশ্বাস করি যে আমি যদি মেয়র হতে পারি, I can run or redesign the city keeping public space in mind, keeping public health in mind, because sports is also part of physical and mental health, যেটা আমার ম্যানিফেস্টোতে আমি বারে নিয়ে এসেছিলাম যে sports is not about competition, it's about competitive mindset and it's about a competitive well-being. So সেই জায়গাগুলোতে আমরা দেখতে চাই যে আমাদের শহরটা যেন স্পোর্টস কেন্দ্রিক হয়, আমাদের শহরটা যেন পাবলিক সেন্ট্রিক হয়। The pre-recognition of playing sports is fitness. তো আপনি ফিটনেসটা পাবেন কেমন যদি আপনি না হাঁটেন? সো ঢাকাকে তো একটা ওয়াকিং সিটি করতে হবে। Oh yes, of course. যার সাথে কথা বলি সব কেউ বলতে পারবে না যারা লন্ডনকে ভালোবাসে, সিঙ্গাপুরকে ভালোবাসে, সিডনিকে ভালোবাসে, যে এভরিডে তারা অ্যাটলিস্ট ফিউ কিলোমিটার্স হাঁটে না ফর ওয়ার্ক পারপাস অর ফর জিম পারপাস অর ফর রেস্টুরেন্ট পারপাসেস। তো ঢাকাতে ল্যান্ড করার পরে কেন গাড়ি থেকে নামতে পারবো? কেন গাড়ি থেকে নেমে 2 ফিট হেঁটে যেতে পারবো না টু এন্টার এ বিল্ডিং? কেন বিল্ডিং থেকে বের হয়ে 2 ফিট যেতে পারবো না টু এন্টার মাই কার? এই কালচারাল অ্যাসপেক্টটা সিটি যতক্ষণ না সার্ভ করবে উইথ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড উইথ ওয়াকেবল স্পেসেস, এই অটোমোবাইল কালচারটা কিন্তু আমাদের দেশ থেকে যাবে না। সো দিজ আর মাই থটস, I know I can implement them. This question is, rest is the people believe in me to give you the chance and opportunity. We certainly hope the people believe in you and wish you all the best. Because একটা শহরকে চিনতে হলে I guess public transport দিয়ে চিনা যায় actually যে কোনো শহরে গেলে. So it's a very good point you raised. হ্যাঁ, মানে সবাই লন্ডন করে। তো লন্ডনে one of the best known items, icons is the red bus. Yeah. যেটা সুভিনিয়ার মানুষ কিনে। You go to places like, Singapore, Asia কথা আমি বলতেছি, the metro works. The MRT they call it. It works, it functions. Airport থেকে শহর and back. So ওই জায়গাগুলোতে বাংলাদেশের বা ঢাকা শহরের basically transformation has to come from these public services, Definitely. and public spaces, not private centric, কোনো জায়গা। Absolutely. আর প্লাস ঢাকা শহরে এত
মানে বড় বড় বিল্ডিং হইতেছে এখন, ঠিক আছে, কম্পারেটিভলি বড় বড় বিল্ডিং, এগুলা ছাদের ইউটিলাইজেশন কত, ইউনো? ওকে, ফুটবল না খেলেন, প্যাডেল is now the growing sport yes. Of course. worldwide. Yeah. And paddle courts are popping up on rooftops everywhere, everywhere. So it's just একটু চিন্তা করা, ভিশনটা রাখা। জাস্ট একটু ভিশনটাকে আনা যে আমি কি করতে পারি, গিভিং হোয়াট আই হ্যাভ। আমি বলতেছি আমি নতুন বিল্ডিং বানাই ফেলবো, it's just transforming what you have in a cost effective and I think a people centric way, যেন আমরা সিটিটাকে আমরা লিভেবল করতে পারি। বিকজ ইটস ট্রু, আই ডোন্ট থিঙ্ক ওই কোনো সার্ভে লাগে to understand that Dhaka is becoming less and less livable. Yeah. Of course, yeah. I think আমরা সবাই agree. জানি, air pollution, is a serial killer. Road accidents, is a big killer. So একটা সিটিতে you're just dying almost on a daily basis just because of the air you breathe, or রাস্তায় হাঁটতে গেলে বা ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে গেলে। So these are I think realities আমাদের কিন্তু অ্যাড্রেস করতে হবে। Absolutely. We're almost at the end of our podcast. Thank you so much for your time. Final question. I won't let you go that easy. Final question. A 14-year-old listening to this podcast, what should they focus on today if they want to wear Bangladesh's jersey some other day? Focus, first of all, 14 is all a bit too late, but 14-year-old definitely focus on your ball contact. The more contact we have with the ball, the better it is and easier it is to get to the top level. 14-year-old definitely focus on your food habit, because সব কিছু আমরা করতে পারি outside, gym দিতে পারি, training দিতে পারি, coaching দিতে পারি, but inside your house, what you're eating, how you're eating, when you're eating has a big impact on your abilities. By the time you figure it out, it's too late. So 14-year-old দেখি নিজস্ব ডায়েট and health conscious এখন থেকেই কিন্তু হতে হবে। And the most important, you have to love your country. Yeah. Unless you love that flag, unless you're willing to do whatever it takes for that flag, you can't earn that flag. We flagটা কিন্তু is not just a normal flag piece I'm distribute করলাম। that flag, that jersey, you have to earn it. So to earn it, you have to want it, and to want it, you must have that love and passion. যেটা আমরা যখন কেউ কাউকে ভালোবাসি, socially even, girlfriend, boyfriend, husband, wife, we sacrifice many things because একজনের মুড খারাপ বা একজন এটা চাইছে আমি করি বা ও করুক। Think in that line. You have to sacrifice many other things to get to where you are, and I hope you do that, because we 14-year-oldদেরকে আমাদেরকে লাগবে to take Bangladesh forward. Fantastic. Thank you, Tabith. Very strong and inspiring words. And it was an absolute pleasure for us to have you here. The pleasure was mine. Honor was mine also, honestly. Thank you. I hope I was able to say a few good things 100%. for you to enjoy. Such a 100%. meaningful podcast. So that's the final whistle on today's episode from the Chilli Flakes studio. Big vision, tough questions, and a future that's wide open. From grassroots pitches to global names like Jamal, Bhuyan, Hamza Choudhury and Shamit Shome, the message is clear. Believe that change is happening. If you're a young fan dreaming big, keep grinding, keep practicing, keep pushing, and keep believing. We hope that this is the beginning of a new era for Bangladesh football. This is Riyasat and Ifa signing off, and we'll catch you in the next one.